Como é que é, pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Hogwarts Legacy. Neste episódio vamos continuar o episódio passado, como é óbvio, mas vamos ter com o Sebastian. Se lembram, no fim do último episódio recebemos uma coruja do Sebastian. Pelos vistos ele sabe mais coisas acerca do Salazar Slytherin e vamos descobrir isso agora. Vamos ter com ele, saber ver o que é que ele nos quer dizer. De vida estamos bem, 23 poções, já estamos fixe. Não se esqueçam de clicar no botãozinho do like, subscrever o canal. Não se esqueçam de fazer isso, ajuda. Isto é um canal super recente. Ainda com muita coisa para melhorar. Mas com o vosso apoio dá mais motivação. O castelo à noite fica super silencioso. Super silencioso. Mas parece que está aqui um vidro. O que é isto? Não é? Olha aqui. É um bug visual, não? O jogo tem sim alguns bugzitos, não é? Umas coisas de nada. Se bem que isto aqui é estranho, porque aqui não está aqui nada. E aqui... isto é aqui um... parece vapor de água. Estranho. Bora. O Sebastian está na... está na galeria... como é que se chama aquele sítio subterrâneo? Então estas estão aqui fora. Deviam estar na cama. Esta não é aquela que nós roubamos. É aquela que nós roubámos, não é? Nós roubámos uma. Que ela mandou-nos ir ao lago buscar cenas e nós dissemos, olha, fosses tu. Revelio. Coisa estranha, parecia ouvi aqui um barulho. Até agora quem apareceu muito pouco e foi muito falado na altura em que estavam a promover o jogo é o próprio diretor. Ainda não teve qualquer papel relevante até agora. Tivemos muito pouco contato com ele. Bem, não é que o Sebastian está, meu. Mas isto está-me a levar para... ai, pá, isto estava tão longe, está distraído. Bem, então olha, vamos... eu mudei a montada. Vamos andar no cálico agora. O nosso grifo. Macho. O nosso grifo macho. Hipogrifo, não é? O nome disso. Time to go a little quicker. Olá, o que é isto? Confringo. Incendio. Vindos. Estou aqui bois. Confringo. O Sebastian, nunca tivemos aqui nas catacumbas. Pensava que isto era aquele local que nós tivemos a última vez aqui em Looks rather dark in Feldcroft. there. Never stopped me before. You're here. Isto. Good. Oi? Bem, já. Ok. Ia dizer que fica. Está lindo o ambiente com a neve. Os gráficos são espetaculares, mais uma vez. Bora lá. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student,
They weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Relatório do aluno. A tarefa da catacumba rendeu mais do que eu imaginava. Aprender sobre nossos ancestrais foi esclarecedor. No entanto, me deparei com outra coisa que não pude ignorar. Em uma área atrás da grande sala que havia sofrido declínio, entre os sarcófagos revirados, descobri uma relíquia de formato estranho. Imediatamente senti seu poder. Eu adoraria estudar mais a relíquia se apenas a remoção de objetos fosse permitida. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Será um talismã da morte? Ou uma Horcrux? Revelio. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Eu não perco. Eu não fico nervoso. Eu quero o poder que aqui está. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. Revelio. The rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Incendio. Revelio. Espera aí que passou. Opening all of these is tempting. This room is smaller than it looks. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Boa. E já agora? Wingardium Leviosa. Já estava a estranhar porque é que ele não fazia o Wingardium. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Revelio. Incendio. Não. Confringo. Deposit. Potato. Stupefy. Confringo. Defendo. We've As rid lutas the são world of another fantásticas. spider. I shall sleep better tonight. Accio. Revelio. Revelio. Ok, agora podemos ir por aqui ou por aqui. Eu vou por aqui que está ali chest. Ah não, pera, ali está, eu deixo. Eu vou por aqui agora. Watch your step. I nearly slipped there. Ok, o que é há aqui? Confringo. Crucible.
Ui, este não estava à espera. Isto não é do nada. All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Incendio! Revelio! Ok, aqui uns mantezinhos para os looks. Não há nada. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. There's something here by the altar. O que é que aí vem? Claro, ok, relatório do... What did you find? Relatório de estudante, calma. Por estupidez, mencionei a relíquia em meu relatório e pediram que eu a deixasse onde encontrei, mas a pesquisa deve vir antes do meu respeito às regras. E eu sinto algo em relação a esta relíquia. Soube que pessoas escolhidas pelas varinhas feitas de carvalho inglês têm uma forte intuição e eu acredito nisso. Portanto, quando não tinha ninguém olhando, eu agi. Conjurei 2 barricadas para isolar a relíquia. Que os ancestrais me perdoem, mas eu usei os ossos deles como chave. Oh, fogo. Claro que vou devolvê-los, mas primeiro preciso de me preparar para a próxima tarefa. Aprender a maldição Imperius. Dizem que este feitiço é útil contra inimigos. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced the space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. If this arch opens, we can find a way through. É com isto. Já agora. Revelio. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Pois é, completar isto. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. E acho que agora falta os do... Este. Accio. Wingardium Leviosa.
You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Calma que já lá vou. Só vou escolher aqui isto bocado. We've made it this far, but clearly we have more to do. Revelio. Accio. I need to find a safe way across. Lumos. Isto não devia repetir tudo? Yeah, então agora tenho que fazer aqui um... Incendio. Pois, e agora... O que é que eu deixei aqui? Oi? Ok. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Complete. Revelio. Esta catacomba é bem grande. Accio. Revelio. E aí, voltamos aqui. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperius curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Where did you learn the Imperius curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. There we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Pera. O que isto faz?
força temporariamente os inimigos a lutarem como se fossem seus companheiros. Enquanto estiverem sob o seu controle, sofrem dano reduzido de outros inimigos, prolongando o serviço prestado a você. Amaldiçoa a vítima, fazendo com que receba dano extra. Ok. Então vou pôr isto. Vou trocar aqui. Quer dizer, por um lado gosto desta aqui também. Ah não, deixa estar assim. Revelio. Revelio. Ui, quem está ali? Calma, já lá vou então. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Ok, então já ali vou. Vou aqui. Incendio. This looks different than what we faced before. Now we're all here. Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Revelio. Incendio. Ah, equipamentos cheios. Ok. Tenho que ver o que é que temos aqui. Mas já tenho itens melhores, né? Este é o tal que eu não fiz melhoria. Nem vou mudar agora, mas este aqui... Deixa estar. Vou destruir este. Para libertar espaço para futuros itens melhores. Para este aqui nenhum deles é melhor. Chapéu de nómade. Ah, aqui é uma passagem. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Perhaps we need to pull the handles in the order of the symbols on the tablets. Boa. Mais um item para descobrir depois lá na sala de necessidades. Revelio.
Este item está a dar, né? Agora nenhum está a ser melhor do que os que eu já tenho. Mas pronto, fica bem sempre, compensa sempre por causa das roupas, dos looks. E agora, aqui temos uma amiga, olha ali. Ai, estava aqui, eu tinha visto. Mas pronto. And the order of the symbols on the tablets. Puxar pela ordem dos símbolos aonde? Aqui? Como assim? Lumos. Ah, ok, então se este está aqui, então qual? Deixa eu ver. Qual símbolo é este? That worked. Keep going. Ah, soltou? Ok, então é este agora. Com este. Revelio. Ah, abriu, olha. Wingardium Leviosa. Então agora para abrir qual? Este. Ah, já percebi. É o que está. Ok, pois. Este símbolo. Yeah, agora que eu apanhei. Este é. Tem que ser esta ordem para abrir esta porta. E não é esta a ordem. Portanto, é aquele símbolozinho do Tetris. É e é o. Este. Então. Ok. E é. Wingardium Leviosa. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Não está pronto, é o Império.
Realmente as aranhas fazem sempre assim uma batalha super caótica. Aranhas por todo lado. Incendio! Revelio! Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on, don't give up yet. A relíquia contém um enorme potencial. Suas possibilidades poderiam beneficiar não somente o mundo bruxo, mas o mundo todo. Só que o sacrifício sombrio para concretizar o seu objetivo é grande demais. Até sabemos mais, não remova esta relíquia. Brutal. Sebastian! The relic! Look! Could it be? Bem, o bilhete dizia para não remover, mas eles removeram. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Especially from my uncle. Olha. Está ali o... O que é que está ali? Parece o Hominis. Isto não tem mais nada. Já apanhamos tudo. Is that ominous? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows. I won't step back from a fight. Can't believe this. Vou ter que usar o Império nele, querem ver? How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand vai ser o by and sacrifício watch him sombrio. do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperius? That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility, it may just save what is left of my friendship with Sebastian. Remember, this is what I was telling you about the dark arts. They come with a cost. You may well regret making this choice. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. Imperius! Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. Sebastian, come on.
What did you do? Imperio. It was the only way to get out of here without a fight. Ominous, I'm sorry. Sebastian, we have to go. Um espetáculo, foi bem boa esta parte. Bem intenso. Depois estou com este visual bem sombrio. Quer dizer, algo sombrio. Did we do the wrong thing? Não estou You need totalmente the sombrio. relic. I know. But not like this. Ominous and I agreed. Surely there's a difference between casting Imperio on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but I've taken full responsibility. You have my word. Revelio. we've always looked out for each other, Ominous and I. I hope he knows that hasn't changed. Acho que me enganei no caminho, não me enganei. Eles já não vêm atrás de mim, eu enganei-me. Onde é que eu estou a ir? Uau. Lumos. Não acredito que estou preso. Revelio. How long will the spell last? How long must Ominous stay in the tomb? The curse is lifted already. He'll easily find his way out of the catacomb just as we did. He'll be all right, Sebastian. Aquela cidade está toda a arder. Parece bem. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Está tudo a arder. Olha ali goblins aqui. Imperius! Crucible! Confringo! All of Ranrock's lawyers.
same fate. Nice work. Mas parece bem que a aldeia está em chamas. E aquilo? Oh no, this isn't good. Exato. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Tudo aqui à porrada. Diz 1500 de dano. Na crítico. Demos. We've got them. They'll retreat. We'll make them retreat. Stop provoking them! Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperius curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. O tio dele também é bué da duro, fogo. Já agora. Ah, não tenho o repair aqui. Deixa eu fazer. Agora, porque é que atacaram isto não sabemos, né? Revelio. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne.
This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Bom pessoal, vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado deste episódio. Não se esqueça de clicar no botãozinho do like, subscrever o canal e vemo-nos na próxima. Até lá pessoal, fiquem bem.